Thank you Bintu Diba ala baraka bake hadi Touré mal nimbara la inketa kadi Lamin Conte thanks for watching ala baraka. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Be Allah subhanahu wa ta'ala tentula be annabi jayla sallallahu alayhi wa sallam hisani nema baye. Men na nyol kontonna be baba nyol kontonna Gambia banko kan anim men yalon ko lebe duniya ton kon nanola be UDP TV and media followers solo brothers and sisters mbalbe salamula mbalbe kontonna men be jibe rola sayinteng men be saferola anim men minaning programme yin jibe la me konton dro kere kere tala fanan mba futandi lan alpha bama memo loya usienu numukunda daboti ani UDP alpha lube musukunda ke kunda ntanyila na funding kewol la men be wulo kono bi musol nin kewolu men yalon ko ebe murun kan kaje ko UDP la 5-point agenda wal ko to mundi UDP na patio abe menke la banko e anabe men no la banko e ka wafi Gambia dingoluma ka tandi Gambia dingol la UDP la lonkan kum munati suto nyaajalu batalu be fele mu melabe yal nimbaram be tentula ke be jay UDP dingol men be diaspora e be dawdara ne wherever you are serigne ba fele
al nimbara ala baraka wallahi albe men ke kan albe do ko menna ni modo malon bari serigni alon na because nal be ba kono jam wota al nimbara bake men be Gambia banko kan al nimbara nanyolu al nimbara yo mbadi ngolu nata drom mbe do ku dlaleten bari konsi dun nan real quick kana ka kacha do man din na fe alinan kacha me yalon ko abe kumma yala bake momorondi yalon ko definitely Gambia di ngol muti UDP di ngol muti ben programme o jibe kan just iblo la buto nyin kan ye programme o nyi sia ben na jambarol tentu la men yalon ko lelbe sirin suto ni tilini platform olto ka Gambia di ngol bondi kulu kalama anin ka kulu bondi Gambia di ngol ye nyoto amanka ko men ko Gambia di ngol membo kalama bari kibaro mu fenneti me yalon ko na futata watola aka nafa soto watola komen annabulay Isa aya fonyamen ako information kibaro abel komen ko mani kesole mu yasike wala mani kamale mu yabi itata ka fay ila faro kono ni ya fay ila faro kono mano dolbe sakila ngani ngol lale dolbe jolon na terengol kam me terengol ne dame yalon ko anni yemen fem fije jama jama abuka balu abuka simaya wala abuka yirwa mani kama dolbita ala banku kendo kan o banku kendo nyin o banku buto nyin o banku me yalon ko abe barakarin wala mina falinna kaje ko asinyinya oto information o beten oto brother sana jaju mbal tentula mbali jayla anim me yalon ko wala mu segu sedi li nyoluti hadi dem ba nyolu anim me yalon wala mu jaray sana nyolti kekendo men ka tarama simoto wato mu mela bela UDP TV media ani UDP media household be WhatsApp group olu mbal tentula mbali jayla honestly membe takan membe kekan gambe banko ala na tolu na party yo membo United Democratic Party mo me kutu non na gambe banko kan ni ngonte information bungol be yele men yalon ko wolu ye tewo city mune kamma pour kaaje ko na party yen iba to ko yala nyame ba damil la nyame be na party li dañi nondi la nyame pour kaaje fanan ko na party la nyaton ko si tara chafrin itol buloko no ila fiteke la nyame sa kanyaw bar ala na tolu UDP TV and media ani UDP media house kotangolu ni akata wato mu mela bele ko ba kala dron mol ka fintinan ne jambarol ka fintinan ne ka foy ko hani jante because ni be caring and then it will fanan kan ina mira ko we are the king makers it will fanka men foy ko to le mansa sindi lati it will le ka mansa wulindi to le ka mansa sindi mina futa la jele maye atinnam fidital kannam bi pour nali kacha badi Gambia non oto momoro ni yalon ko Gambia di ngola muti Gambia di kendo la muti alinga lon ko na banko memu Gambia bankoti asulata di ngol mumela bella asulata dinjuma nyole wala mu din kendol ti meni be lola kaje ko be nanyul naji nyaaje fitala nyamen Gambia banko kan ebe baba nyul nyaaje fitala nyamen Gambia banko kan ibe musolu tankala nyamin gambe banko be dinol tankala nyamin gambe banko gam iben generation no me yalanga mam futa nam follow ibo future nyim plan na nyamin kadeda bi gambia banko kan woto momor ndi yalon ko wallahi gambia din kendola modi concentrate man sakunda nyim membe nyato adama barola man sakunda amanke man sakunda te me yalon ko definitely asitara sirin gambia di ngol nyato woto seksering nata bi puran nali kacha serni ko musolu ko UDP de UDP dron nam nga dali lo soto yele munatina serni ko musolu ko UDP dron woto mbe ajayam seka kumandila me yalon ka ko UDP dron mbe Fatou Camara kumandila me yalon ka ko UDP dron mbe nakoy njaay kumandila me yalon ka ko UDP dron mbe aja sukay naka kumandila me yalon ko akko UDP dron mbenin musu jambarol kumandila birin kabo koy na fokatom
birim basse konolem kiyan konolem jara konolem foni konolem badibu konolem nyomi konolem kombo konolem dawo darandi mbafule al nimbara bake. But my brothers and sisters, ni muso lel lota ye taw city mbe yalon ne ko Gambia be ali halo men nyama bar nu nel lota bring sanji muwan anil lulu Gambia banko kan iko UDP doron iko kambe ngo doron united we stand, divided we fall. Because iko ka UDP la kumo moy and then United Democratic Party wala lota ko alin na ke kilingoti wallahi mem mula nyantoti yo soto Gambia banko kan. Hate us or you like us, but wallahi yeng jaw ya nyaw nyaranding ntol bet la nyanto di la Gambia banko kan. Nyatom ka kendo ke miratenne, nyatom ko kendo fanan kamate na maralla kendo anim banku din kendo akanim miro le soto. My brothers and sisters, bi meyem fintini nangal kambi wala be dending mbari musola me yalongo really nde serigne yakanu numbaki afanan tartan namus jambaro lel kono biko serigne musol lel mu men keta fatu kamarati ani ngala network ala be sediyari karol mu mela bela nka kata pour mba defense la nyame mba protect la nyame mbari mbuka keno mbari muso kama jata mbari muso ketambulu jarin tewoti mbari muso ketambulu wanjalan koti mbari muso ketambulu femo sifado di mammen understand mbari nganda ngoleke nganna kata kuwo dangoleke pour kaaje ko ka yamari duma pour kaaje ko ka faye ko hani ebe damento wotonte no parking ne mo blatoti boje because me bi Gambia dingo bele ko fata de dum bi ni social media mo bele nyaayelendi mo kilim manke do foti mo kilim man fu woto mbadi Gambia nolu bi kibaro me yalon ko be janjan kan Gambia banko kan ne kibaro ni lamoy isi jakali kuma kamu ni bot na min tole wala botan na journalist bal bulo fatu kamara na la tibo molu including Lamin Jai men yalon ko lel kasi fatu network man la fi kela kumo yin nati nan jan bari nata nale komen ya hakili ku wala ke puruka serigne nanyolu hakilo su nyandu serigne ya fo en ko nanyolu sayi dingolu keba ya talal tan nanyolu hakilo su nyanno la ko tanji woton tol fanam binale bi ngamuru na mbanyolu kan ngamuru na nabra rasulu kan ngamuru na alifalu kan men yalon ko lebe Gambia banko kan men yalon ko wallahi they are very innocent wallahi ngamuru na ikan ka tandila alienin kibaro nyi memmoy kibaro nyi koto mu munati anim mum ferel be laari nga koto anim propaganda jumal be laari nga koto ko fanam bondi moliye nyoto men mam fahamu soto je isi fahamu do man di soto je oto mbadi Gambia no ngani soto kibaro to kibari dante lali ya dante ko fatu network wala liya safe man la fi ka patiyel to fo jambi ko ni nga patiyel to fo jam mbe tollel ma koy kan mbatandilal ko hanide serigne manke do foti de serigne kunin tale de wallahi anin nakko ni ngom futa nya barato le fero mellandi serigne yo jele de ngal la ko fana jele nga faham baake because information olam we are dealing with information. So information when you are dealing with the information, you have to be very careful. O me information in bonda la fita information in janye nyame te kana mako ya janye ngo nyam. Bari elements solel beje those elements mbol tala nge put together nge bondi je nga tandala ko we see the plan nga fero yin fanam koto njele. Ngalon ga tul fanam be fero yin koto njele. Muna yatinna yo safero nyinke pour e janjam fonyo ko no Gambia di ngulu tema. Ferol men be komen ko mbatu nga wuli ngan kamodi Gambia di ngolla Gambia banko kam nga tandi la ko politika parti yol be janne men yalon ko asike no wolte nominate no la Gambia banko kam yemmol men tombon ko wollel be kele la flag bearer wolle be kele la presidential candidate asike no wolte nominate no la Gambia banko kam
nte politika party killing to fo la because ninga politika party killing to fo dron mbe ma koy kanyela information on bari ye party jamala fo de men siata party woro de fo woro wula yewol lel tof bari ye party dol fanan tujele de men yalon koy mol tof bari mina laban no to le fanan kaji analyse ali woto nim fatu network ni men sita kate da hala aye kali ako nin campaigno wato sita ade fanan bala campaigno kelal dungata yal nabe jumala fasala mbeyo moyle wati tambita ala programme to ala personal programme min keta fatu kamarati bari nkay ne ko we are waiting mbe batunna wallahi mbe batunna man din ko ko ka kuno men na da do wonte man sadi bomote woto mbe sirne mbe batunna because mbatatale we are tired so say membe je wala mako nin hormanta yalam nin kulubal yalam nin fanti nyama nyalam woto silang ntol gambe dingol mbe sibang nga fanti nya kulto dum nga fanti nya dendi ko dum nga fanti nya nafo dum nga fanti nya because kulloto banke woto moli yebulo la kala kay molo diamu te duma ba yita ko te jela ite be men no madro wala mu vanity kodo na fulo wala jarate te ko mu mela bela bare gambia banko imo mira gambia banko wala tanko ite mo mira bare ite kam mira do wala ko do ndako mol ko le sedi nyola ndako mol ko le fadi nyola dina mula ferolti ye mellandi atul gambia di ngol nyaato pour kala hakelo sunya ila information o lu kono e ko nim politika patiyelu ila ni nyaato ka kar nin tetol fola de wolu asikeno jumanyon lel benin kuma kama fokam wala mun na general solti wala molti men yalon ko ka jiki ko itol kata kiskisi na men yalon wala mu kende mati ya fintindi nan ikana ke radio kankanti akana ke kibari siya jawte jaliba ya fala radio kankan a kibari siya jawta nin do mu tonyati jama mu for kenzenti bari itolla kibaro ke ta radio kankan neti dum we are not expecting that from them ko itolla kibaro ke la radio kankan neti e ka kibaro siya ni don pour ka molu confuse so e politika party lu tofo yela nyaton ko lu tofo men darfo party woro nyong gambia banko kan ko ni nebe munu kan ko asikeno woltelo la because of nim problem kar yole soto wala atin naskeno itelo nola bari ko asikeno moto sila journalist men kalo aka fasikeno me yalon ko aman tonya suta bulo kono me yalon ko amman fact sota bulo kono bara lota gambe di ngol nyaato akabe kibarol dikela ko asikeno woto sila e ndeya mutako o jorani soñin wol nyanta wulila le yela maraki sa fulol dum yetaban men yo luani long yeta ye yininka ko ni memme munu kanten karifra na bello no la bam karifra ngani memmo ya be keno la bam woto yena foko loya karin ko kitibun karin ko nin kaiti karin ko nin constitution karin ko karnin kari itello no la nin koyinto dun ne be senarin abe tenne woto moy toliye mo boron ni murte kan ninde serigne murte kan nan kombe faniyandi la isa fanya ko hani abe larin tenne constitution a foten ngajele bitam ben kol kam Musa Musa, you can issue your number do you call ma felenga number in pin platform auto. Let me see. Okay. Alala ka boy ninyo, right? Let me see if I can. Ya anyhow mbitang nomba nyimbe screen o balale ya mbebe ni ajibe sim call no nomba nyina bigo mbe funo nyimbe use ke ben call kam wala sign time. Okay. So mbadi ngol ndiya mutako wol nyanta kala banku dingol lelti men nyanta fintila nan banko dingol kay nin kibar senugo ka tandi la ko nin anin nabe kere nin te kenola
bari tol man clear sosi soto jede tol man kuma soto je men yalon wala seneyata bari tol men soto do men seneyata dorom wala mu mbatu nga fintinan ngamolu hakilolu sunya ngamolu hakilolu nyami ibaje la ko nin ko pati kari nala nyaton 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 ko o patio ala dingolu men yalon ko lemun na nyoluti ikalafi kamen hakilolu sunya ke hakilolu nyami du ka pare kan to le journalist wala use wala to famol le use pour mo information no nyin jange pour mo le tara siladi sata wol kono alinga hakilotu baki alinka na so ye use we should be very smart than them today ya understand because mbe kule walinka me yala be walinka me mu carte fayoti elements jamal be jemi yalon koy complicated tabake buka be senkan moy dal ha woto nte ya mutako dimoytol be bulo chod la pati karin na etol nyante bulo chodi la jumale folo la wala mu Adama Barrow to President Adam Barrow B itol be mem fasa kan because it is obvious itol be mem fasa kan B itol nyante bulo chodi la wala ka foko nim president ode ngamira fanantelo no la bari mate bulandi wo listo kono de president me yalon ko ananya Gambia banko kan amata kumpa mala network ko nyin kumpa muna ati nasita ma kumpa mala network ko nyin kumpa abota be kalamal woto silan ningo dol mal lono muna ati no fanan nyanta lono muna ati ne mo fanan takeje e mo fanan bulela listo yin kono woto uniyata ndi molla le ko directly ko nunube Adama Barrow be campaign ke kamol la wala pour kaaje ko pati kotamol la dingol be silan na nyamen e ko alingata join Adam Barrow kan because nintelo no bari kachalalu diamulalu na jambarolu yanim be sen kan alien ne kunu yebe bondali nyotolo kunu so bintol nata la moy kibari bundal badantele ko fatu network fatu camera nala network ko wollel yenin safe inata nyinin karo ke loyal la ke nyinin ka nun yenin mem foten akoyi be nyaadi le wol nata ka bondi e nyoto fanam woto Gambia dingol silang ntol be ni network ko ni fombe la bam fonte la bam woto ni namu koti men yalon ko hakil ma be nyanta tenten na mo be nyanta lonna because nimbari muso akode lafta business wala kala because nte ni mecho ni ne karang journalism lafta mbalulo wala barite ko de ila journalism drom iba katalale nimmen keta president mo tarete bulo kono nimmen keta opposition oti woli tarete bulo kono ikale dib daba because ibe silale lale ko ni ngana ne wala manala network wala mbatu nga nyanyini mbatu nga doko anoma isaje ko asinna kullolu maranye isaje asim fasano nyame ngala network oto really so ninamu fatu network la do koti fatu camera la do koti bi woto mbe men fulali wala muko Gambia dingolu Adama Barrow anala patio molu patio la babulde me yalon wala mu NPP eko National People's Party ntol dum fanam patio la ben tol fanam bul même UDP United Democratic Party united we stand divided we fall woto nyinin karo be kekam because be kumparin ne jumanyo le be kumparin wala mu fatu kamarati because ye fenne sun kam politiko ko ne me yalon ko ma understand yo men sun kam politiko ko la ftale mol ye findi ya foye isaje ko ibe kuntulo ko nyato nyamen bari atol alifalu men be nyato the political leaders of the Republic of the Gambia atol men yalon ko ale be ajele Gambia batamen kono Gambia dingol batamen kono Gambia musol be batamen kono fonninciol batamen kono atol lel lotal ko never in art albe kafula president maka fasa men yalon ko is going to be worse than Jammeh or is even worse than President Jammeh because President Jammeh
ya te fanan nene tenne jumañol lel ya nene anni me tolfo bare politiko tata futata watol to Gambia banko gam yalla ko tiñaro keta asimbo warta baki. But are we not brothers and sisters? Fom manke baki lim faki wolti Gambia banko ka, of course. Ko nda sarinde ngam fanjele ko nin Gambia di mumela bele denta. Dung ita fanan ke fanjele ko ininte dentale inin Gambia di mumela bele denta. Woto silang nte ngakilo to labang mune be kekam. Mente ngakilo to labang what is really going on? Woto nte ya mutako kela network ko nyin londi as far as common politics is concerned, African politics is concerned, Gambian politics is concerned, mbatu nga network ko londi ngake balulati nkala partial blackmail, nkala presidential blackmail, nkala mall blackmail because ibe silala nale pro isi doku noma nyamen nte fanansi kala nabusu ndango nyi soto mbadi ngolu ni manke banku din kenda yati oto Gambia dingolu alsal hakilotu ni information sifatu alsal hakilotu baake ni information o me yalon ko wala kan na nyolu hakilolu tinya biko nta sarinde mo tente nene no la ninna mbeje fanam bondi la le nyoto ay patiyel men tofo mbadi ngolu o patiyelu ila nyaton kol mumela be mu karanna lelti dum Gambia la constitution o Gambia la marar kitabo yalon ne muna ba kono janning wal bela politika patiyel wala fokata patiye ñu register ke la kodo bonni ke la patiye ñu register fol man consultation ke bang email homework ke bang kaje ko ndefele de lefta patiyel lo bari fol luwani yenta solaba pour kanim patiye ñin lo oto ngamuta ko it is even a big insult pour fatu network ye fidinam kafuko karnin kari ngamiro te keno karnin kari o mo kari nyol yela pati register Gambia banko kan no kari nyol mu loi lonna lelti o kari nyol mu loya lelti o kari nyolu ye Gambia la marar kitabo lonne e karanta la karanal lel muti membe to tonkon na pour kalo has a presidential candidate o kari nyol yo lonne so why jumale be jumane ne kanja and who is a fool here ani jumale mo karambaloti fanam ani jumale mo lomba jahiloti fanam bi because woliyalon den yela kodo bondi katayla politika party ñu register yela kodo bondi katayla politika party ñu register Gambia banko kan yemen betof me yalongo they are men with higher caliber they are men of men mol lel muti me yalan ko kewol tannim fulol lel muti we know that fol malon ko ndela parti janni mba register oto ndeta ken wala presidential candidate wala jama mol mo lombam of course they knows this of course yalonne so sila comment say tolbe information on la bundal to information on me yalon ko it is very dangerous atela famo jawyata kidi kesote mbadi ngolu o information on me to ka use me yalon ko false information atela jawyata kidi kesote but how many times mbadi ngolu gonte serigne be korosiro la to Gambia dingul fanam be korosiro la sinya jellem o network ko nyin e ka kuma kango fo moliye me yalon ko amanke to nyati me yalon ko anin silo manta me yalon ko faniyado ne bakoto o network ko le lota ke nyalo particular party kan kake ibo kele la nyamen pour ibo la nyaton ko nyim fanan ibo do yandi la nyamen Gambia banko kan but alama moment do yandi munete so do yandi no bang and then who are you ngeyni ka jumala ma toluti atoli yal famuta muneti atoli yal fanje nyaadi la atoli ya mune mira katol molati atoli ya mune soto mol mam men soto atoli ya mune no mol mam men no mbali nyinin ka kan wala do you think that we are fools fali ya mira ko to lewol lel munti bam nyama to lel munti bam mo kuni balol lel munti bam hell no wato dolla e ko kuma kuntango a jabiro mo dewol wala na mulu ke dey bari mfutata politiko watol to dem futata campaign watol to al yalla weapon sol sikale
fo AK47 fana ben na 60 kalaba sol lel sikala wala na B52 mbo lel sikala niye kilin long mo li tan long niye tan long mo li muwan long so abe kelaten bari fodi ne be kayro sabatindi lan to la banko kam bang hell no ni ne be kayro sabatindi la bang bi nyanta tarala ko your network is doing a program me yalon ko wala be Gambia dingol unify wala be Gambia dingol kambende wala be Gambia dingol keno la kilingoti. That should be your job today. Isaje ko ndol Gambia dingol, we can be proud of you. Isaje ko ndol Gambia dingol fanansi medal wotano ngabula le ko nga faale ko job well done. Our sisters and our brothers atol men belori ali information o nyinta bar hanide. Oh, Mr. President, itelamu koditieti. Oh, Mr. President, this is my price. Oh, Mr. President, I need millions and millions so that I can work for you. Mbekele jaloti, so that nsike jobu jalot fananti. So that nsike jobu jaloti. Oto my brothers and sisters. Kodo, memu nafuloti. Ayin kasara lebi. Ayin kasara lebi. Ndeya mutako. The message that our parents brimbe dinding eka message yo men din tol Gambia dingol la musol nin cewolu wala munti alike banko e din kendoti wala munti alikalla tundo e din kendoti wala munti alikalla kabilo e din kendoti wala munti alikalla korda e din kendoti wala munti ifan nafa yentolu nafa ye banko nafa kulu kendo daji ka kendo na wululalu beji kita ko yem kulu walla barisila itata rebe blanken se mani sate okono mendiate go iko mota kuno lema mbe demokrasi jamanol to oto ite be mol fanam fayla nyokanne mota kuno lema because democracy lebe caring, and that kind of information obe muna wulula nan Gambia banko wala mundi fitino wala mundi moliye wali, because that is the exactly plan President Adam Barrow nala molwe, because along ko this election men kanarbe boyla la Gambia dingolu, they are not going to vote for him. So say me muna kala mbatu mbe Gambia dingolu ko sakila nyola nyamen mbatu mba katala nyamen to make troubles ninga trouble create dron then ndol silla finna ko soto hell no. We are ngafole once again control manta university today, manta any college, manta any high school, but we have been to a bloodproof university with no dignity, less liberty, but higher mentality. Ngwala soto nanje, and learning fraud James Solu, and learning 419 James Solu, ngakara wulolo kono ngakara street le ngajela kakenyame mfana, both theoric and practical. So I'll tell nene nola. Suturu binke bayatale, we will be there to protect our parents. Mbanyolu home at Gambia. Mfanyolu home at Gambia. Our children's home at Gambia. To protect them from people like you, Fatu Network. Because atol la fero be munneti. Atol la plano be munneti. Bari ninkulu kendo me yalonko. Nanyol yem kuluwala birimbe dinding. Atina Gambia tata dawdaran ning alhamdulillah. Ini momo benda ka feno ko Gambia, I've been to Gambia, tata Gambia la bar Gambia nyong man soto West Africa fanan kono. Ko Gambia lam sate woti, Gambia lam banko me yalon ko ning konta wato e tata dawdaran ding e kadu ngel to e do Morocco without any problem. Yes, this was our culture. But silam mune be kekan hatred aning jawya me yalon ko wole sembo soto wole kututanto la hasidiya wole fantol balajato la bi manfen long manfen no namenke we are going for this money abe kodobe Adam Barrow la bulu, he is the president incumbent. Oh mbatu ngambori ngata ndata ite me yala ko you so called Gambian or you ite menke fam kumandi atondi fam Gambia din kendola it be fan nene kam because Gambia din kendo mu fengo ferendinde bi abe nyanta lolale
action like this ka condemn Gambia banko kam because at unity sambal nang abe munenat lan wala fitinoti dum fitino momor nin ka kurkuri ma ko tole long ha fitino be larinde ba takila itemen ka wuli abe donko le tafa ko ngol kam ko ni ko alama sango biliye parakas itani mol fam kataro sango yina ko ha ko ni amuta ko America kaitole be mbulu na ko param be borre ngata America but all your hard labors ilad balwa be yemen be do ko be lawru Gambia banko le kam ni te Canada wallahi illa fengo man kana wallahi ni la fengo Canada wallahi badi man kana wallahi ni badi ngo Canada wallahi sinyo man kana o your best friend aman kana so muna tinna ntol kanin konnante ya ni jawyal soto nyoye in the name of politics because Fatou Camara ben ne play kan abeni jem ne play kan Gambia banko kan pour ka mol filindi pour ka mol hakilo nyami Gambia banko kan but hello ndeson na de hani ndeson na du wallahi ndenen na wallahi nde butela wallahi nde fenkelela because e koy nen kala mol soto because e fango yo le fo weapon ne ben tabulu a jawyata bakel because dunia bele kala moy hello we can also do this mfanansa keno dunia be bom kalama dunia be moy asikeno memu durom nyaaja kurto nyaaja nafo nyaaja dendiko mbole dunna malbaliya mbole sikala ni ngo sikala dunia bolan kalaman it is very easy anna tarako my parents are going to disown me but wallahi mbe wulla le ngaaje ko mfanan yo nyaaja kurto ni ngo nyaaja dendiko nyindum because ita pareta walla du ita ko nyaaja tale ante nyaaja men so Gambia dingol to nyaaja so to nola that's why Nidia mutadom people feel intimidated so that's why mol kafuko alikana atema no be careful be very careful because yemen no mol ya kemele no mol ya wulikil no mol ya million no this is an advice to you my sister and your network take it better for you you don't take it one day you will remember each word that ngam fem nim fo jeng hakilo bolla mu mela belata bayil because Allah nin kila be sedari ko we love you and then laftale you succeed in life but sila kendo yinta aliye mesiya ko ni nafika ya ni buna fa yal bula atal sambal bulata te Gambia sambal bulato abe même kurindla doro wala mu kamol ko se nyola ka fitno dunde because ite aliye di men kete information menta pati kari nala nyatongo pati kari nala nyatongo pati kari nala nyatongo pati kari nala nyatongo nomination days wale na futa je ni la supporter soul thousands of them you understand thousands and thousands of them ye futa je to nominate their political father or their political party e ko le ko ha ni na be keri tan imagine what will happen there muna be kala je sengo be kala nyolale and then a'udhu billahi minash shaitanir rajim otina kala kairati Gambia banko ka dum man laf wala we can have our difference. Based in a political different also. You are from NPP, I am from UDP, I am hello, barinte me kong. Lafita la ngenya elendi lafita la ngatandi la. Munem banku din kender munem din kenda ya fananti. Mbadingolo. Bari problemo be dame wala muko. Ntolu, our politicians, the hungry ones for that matter. Many yalonko it will go political mula senekunkoti and then they will die doing politics. They will die stealing our money. They will die. Ya understand? Kamola kulta ka dukulta ka ila jifol fandi Gambia dingol tarolla. Abala fa warta baki. Kuluwale na nyoli yang kulu menna. Kuluwale baba nyoli yang kulu menna Gambia banko kan. Aman soto kotenke. Ateye atatale. Kulu man soto kotenke. Daji ka kendo man soto kotenke Gambia banko kan. Mune wono greedy, mune wono wickedness, mune wono self-interest, mune wono ina wuli molu kang. Those Gambians many yalon go nyabe tilindila every single day or every month ikamo iko musu tan na fata jam nin karo kono musu muan na fata nin karo kono. You the president, you the leader. Atoli nyaton kol men be yalon gatole be banko marakan. Alimantara sirgo banko kang because of we voted for you. We put you into that office so that you can
work for us, and then we are paying you our money. But in tolmen fangol kali jo, ali jutu tan tol fangol la. Ali jutu tan na fam ferek. But in sali jo, funding ali pension tan ngali jo, jumanyol lel kali jo, mfanyolu men yalon ko lel kela tieli sene, kela nyolu sene. Ani wo bela namolu jo kan. Mbanyolu men kela manolu sene, ikela mentamol doku, kela nakol doku. Ani wo ibali jo kan. Fontol banyol fanang, they don't deserve anything. Fom fanyol fanang man fen deserve bang. Fol fanang man balu kendo deserve bang kasoto bang. Ha! Bari si taratol jokang alibe sunyanna. Albita bumba kata ngol lola fanjaw ya kata bungol lo Senegal. Kata kodol landi tubabu du banko lukang. Kata bungol sang tubabu du banko lukang. Because muna be caring. Ntele ba fututa. This is the message menka Adama Barrow na la molbulu. Ntele ba fututa katambi Gambia dingol banyolti. Woto yenta ke kulati yensin office onyin kono. Woto men diatante bi mbetamalo la mbebaralo la Gambia banko kan. Hell no. Mfanyol ye dabandingol sabale kolu katita. Bari lo kol be katri nyawnya di de jimila ibita binde wala ikanamol yo le pribatol jono la nyamatul men be siri. Atol men atol le banko la nyaton koti. So why? Ningol sulata wato men ne la sula kol men yalon ko they are very few. Al bukana at that moment pour ko sula ko nyinke. Baral sila boy ning campaign wato sita politiko wato sita. Comme Adama Barrow kadali kafu nyame moliye ning politiko wato sita santo kumolemu ferol lemu hakili sunyam ko lemu e ko lelta yemol hakilol sunyam ye ferol landi ye kuma dimaf moliye ye santo kumo moliye mol Claudian de kumo foy isaje be carte ki so sot no lebuli nyame. This ninem Adam Barrow la kalimolti nine bota president Adama Barrow bulu Adam Barrow fanan kan defo Gambia di moliye. So sanji killing sanji fula sanji saba sanji nani kari woro wula molu be Gambia banko kan satol be Gambia banko kan ebe jikolu kumbola bari ko mbota kala malde ko satre kari jikolu be la bari ngantulolu tangi suki ngam fanke komen ko mamoy mamba kalama but mbe timing ne ke kan fengo be la because political timing ne bala because you have to use them. Ibe juma ñole use kam o men yalon ko min dan ji ko le bela men yalon ko sila ko le bela men yalon ko jaaralo len problème oti banko kan moli ba ko mbo kan sanji kende nani imam fitina fanka address just to address it bari ko political timing ne soto then I will use those resources men yalon ko nam ko dol le julol men yalon ko fana ngeta nan itol kangolla idingol kangolla imawaringol kangolla imumurungol kangolla itul mutol kangolla ijamba mutol kangolla o julolu nyi mbole tala nan ngana nga ambulance li sangaye ning carte fayo yintuta karifula ninga ambulance li sang ngata bero landi silol gan ngana la silol le doku mbeni silolu kelale komen banjunu be nyamen ni be tamala wallahi la haftano kala tameno ma mol ka fa haftano ka kurunti no mar haftano buka tama mbadi mol il haftano kala tame noma comme banjun be nyame. So this is the message. Sorry, somebody is trying to call me. I don't know who is it. Okay, I don't know. So these are the games. Ninemu politika, ninemu game many yalonko, ibe play kan Gambia dingolukam. And then, ntolla karan nalu many yalonko, na banko din kendolu, na journalist solu, so-called journalists, like Fatu Kamara nala networko, ibenu kalamalde, ibenu nge kanede. Bari anni manna directly komo ko yefani alefo. Bari fanan ka banko dingol hakilol yirwandi le saje ko information il futa nyenta futal damen to tell them that be careful because nimben menke kanten it is wrong, it shouldn't be done ni nyenta kala watol mumela bella but not at a particular time me yalon ko ita sula banko dingol le nyenta nala nan
a sign of dictatorship le mo mo no njabo manya ke kan dictator lam ko ka banku dingol balay ike bali kon ike ni konko ini konko kela ini mindo kela ini bali balu ku nyimay bu ka soto yo be long ye klo kasila ko mbatun do nin carte fa yoda sta karifula ngamure kan nan ay tol ni e bandi boto di la dore ka carte o fay yenne ni sukuro di la dore ka carte o fay yenne dala se wuli lulo di la dore carte o fay yenne because muneketa o katare konkota o katare batata o katare man any choice soto. So this is the type of politics Adam Barrow mempileka. And then atolu karanalu atolu fani momo niko man kuninde fani momo niko ani malon ka ko nyama fani mari man kunin bare momo niko ninde be alo ne ko nin ko nyimbe tamakanten. My brothers and sisters, let us be very, very careful. So it's about the information. Ibe men split kang abe ya wuli mune kama because ni a party killing to for the long o mina kela diamol so ko mbatu nga party kari ngol pe sabana ngebe to foje isaje bulo yin si janjang but information o nyi ya wuli la killing ne kamala wala mu ndol fon la party United Democratic Party bari ndol tema ko ila de mbatandi lela ko ila kunimbalia anila fahamur balia wala toliyamna ko itariyata le smartale wayatara ko ndesan eti amira ko be sutra no tumo man sutra. This is the case. Yamira ko e sutra tale ba tumo ite man sutra ba nine mu case nyinti atul man tara sutra ri because aliyemel landi it is very keep alla fero is very keep ay mol bulolo ko ne jang mol yalla ne fanan dalila juma latin nal yaki mol yalla ne munatin annal be muna fanan koto oto al sibori fitinola albe fitinola tek kan albe fitinola kunikan fitinobe laring abe sino la mamoma fatu network alba kunikan alal hakilotu how many times did I say this alal hakilotu oto mbadi ngolu mbadi misil molu kuma mandia kuma fo mandia kuma londi mandia kuma ana watile fanam oto atol hakili mal men bent la moy kan atol le kulong atol le fellong atol le kante moy katam bintala hakili man wara jang bari mba fulali al nimbara bake. I don't know, someone is calling me ntata no ngama sanalem. Oh my god, let me see brother sana ngaje ko ben call kala. Let me see trying in line dollar. I think it will be better. Brother Sana, hold on, all right? Thank you. Okay. And then... Yes, Brother Sana, let me send you this number. You try that one, all right? Please. But from Konyinto. Yeah, man, please. Oh my God. But why? Why am I? No. I received many calls here. Okay, Sana Lemu. Okay. Okay. My phone was not ringing, and then while I the mala call Sultano. But sign time, Momo after call though you can call back. Ben number in pin assign time. Alright? Yeah. Okay.
09. Six five three nine 4 0 9. Okay. Yes, Brother Sana, let me call you back. Okay. Who is this one? Hello. 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 Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Ndai kodoma. Inimbara. Jumale mu aniwe call ke kaming. Kodoma mbe calling ke kang aba mo Morocco le. Minto Morocco. Okay. Morocco nyadi dum. Yeah. Be jam do ba America alhamdulillah. That's very good. Ko suma am futa je sign. Dowanin dorong alhamdulillah perfect. Alhamdulillah tanawatan mbe life le. So if I left a contribute right? Yeah, I love to contribute to one thing ila dia moto. Okay, you are welcome. Go ahead. Thank you. I'm not a UDP member because I'm the political woman that I gave back, but got PDS support the one thing. But they let more down me on personally. I know you. Yeah. We make more date for control than my role of over. Because in the ammonia give the interest of the country, Gambia, you will was one test. Yeah. And thank you. And they ere fado kamara la point of moving for can get left that Gambia will not actually part of party. Thank you. Because in the Meta Kalamo any Muslim and Korosio Kapaga. Thank you. Meta volunteer Mali everywhere and Taradao and Kapoin. That lady Monia Hakilo to Alba, Gambia and Hakilo to Alba. Thank you. Yeah, because since 2016, ala kuma kon mul be mul akonta bilan kuma kon ning ke plende global. At naron Gambian jema ni me da kai la wana la me da ka follow. Ala kuma kon since 2016 kana bi ka mol yelo le. Definitely. So I'm tan hakilo to ro nan hakilo to media to back. Yeah. Yep. Nde mo ila dinne wote ngala after the dialogue do male. Yes, we will. Lamin Jete. Yes, thank you, Mr. Jete. Abaraka Bage, and thanks for calling. That's Lamin Jete calling from Morocco. Lamin Abaraka Bage, and then Beala Kumomele. Let us be focused and then Kilo to back about media and then information on Menkana. Mr. Jete, thank you so very much. Yo, Batunga brother Sana Fanan try, and Batra Kanani Musa Seri. And yeah, okay. Okay. I think Sana has gone. Hello. Hello. Yes, brother Sana. Yes. Brother Sana, you ready? Mbejan, thank you so very much. Welcome. Sorry, the program
nela programme interroble. That's all right, brother. Because mbe pare wala fa I just come la fa na la drone that information ko si agro moli eh. Yeah. Yes, yeah, you are very right because I be silence le sign mun nata jiwe ngalon ko to nyala mi no be silence le yai. That's it. Oh, okay. Yes, so you can go ahead, Sana. Contribute quickly program. Thank you so much, brother. Thank you so much. You can go ahead. Mulbela Moika. Yeah, I typical men Kachaka is very important. Yamarolandro Anikanyo Haklogulandi. That's it. Yeah, but Kumu Atukan Drum, Melata Kamoi, and Atakamoi Yame. That's true. Yeah, but unfortunately, the Gambian political stage of the Mialango, instead of a maturity wound, the Dama Kono, I understanding someone and the Malkono, I had Sabu, Nakio of the Mialango will be moving from 0 to 1, 2, 3 in a Celestando, but another political sort of the Mialango, Akadamal Baliat, no competition with it, Akadamal. Kula de miala ko moli amara ko malbaliale nadia de ya den ko dum exactly kula mbaliale nadia de ya den ko dum alpha soso dinja e ka wala mo nadia de ya den ko dum bi kan be politiko bol nyamale ha to ko modi mi da bada am tan na moli wala mo da parce que bi na kebal so to men ya lon ko ye sabandum politiko ko no imeta politiko ko no namuta ko bi wolbe kala mo de men ya lon ko en kala role model soleti yanda kala exemple de men ko de dinul bi sa ko politiko mo ku kendo wala politiko mo sila kendo ren fala dum akono bali tere keba adula politiko ko yanda politiko ko malba yadi yanda politiko ke joy yadi yanda politiko ko kudi me alen ko ya muta yanda ka fono da me ya ne on ko nga ya do mo bi tele politiko ko da wol unfortunately the dinul do demalo ben da wala fi yes ke da nyaaji be bi men ya ko le politiko ko from the 70s yana 1980 sola in 1990 sola for 2000 ko be yene mañaji be politiko ko no let me just take an example of OJ Jallow. OJ Jallow made a politiko ko no le definitely politiko is a very decent profession. Politiko should be a very decent career. But just look at how OJ Jallow behaves in politics. Quand même pour moi le kunu ya mbudu na la kunu kumul ka kana so même for bi ay même pour moi le kunu ko yow ni kunu kumo da ya compare yana mañaji be bi definitely so ina data ni mo la ko politiko mu kula di mi ala ko it's selfish individual venture ko la mu wa politiko mu kula di mi ala ko mal bay yalla di nga mo la taw fi nga wala ne tay ila nga dem taw fale wala wala li len di ne wala tay nga wax lo xamne faté nga lu ñu waxon demba nga ñu wax ne maté ma waxon li but at the end of the day what ka sabante di mo le discourage definitely what ka sabula dal younger generation men mina ndele politiko je ko fennodu wala politiko mu nafa kolti wala fankum kolti ali never politiko is a daily life activity. Politico control our life as citizens of countries. Politico mkule rimiano ko yaje nyame ibedu na ko na wala na basi. Oh my god. I apologize that, but brother Sana, if you are working, you have to go in na battery la flat, be atitit nga asamba kabula charge la dolong, nga wala nela call nyum kontuta. So just give me let's say 2 minutes. You understand? Nge connect, nge reconnect again, brother Sana. Okay? Mbadi wala musanati mbe bala kuma kama moy kanne me musana jajuti mbe alon ne kekende ba UDP TV media me ala buke da ha sudo ni tilo mu la be sana be mem try kam pour ka fo jang wala mu kumoti me alon ne ana wala mu kumoti me alon ko tonya ba koto my brothers definitely ntol nyanta karanan na alifal lel bulu alfal men yalon ko definitely Gambia la politiko nunete tol nyalale people like OJ Jallow nyolu ani moko den nyanta karane tol bulle ntol fama nyol men yalon ko they were politicians wolu definitely it will ning OJ nyol lel tatanum PPP kono because my father was PPP ntela wulu fa me yalon bramandin keta was PPP
wol nin oje ñolel tarra PPP kono so nte aka kole am bul baake bi ati nan kamalu ya understand ni ngo alifa lije soj behavior do be je ni ngaje kamalu I feel so ashamed and then aka kilo samba min dole my father mfama me ya lon ko fata since I was I was in a very young age so nyanta mengela drong ali nga focus ngani banko so même Gambia bankoti moti bola nan blato kanim banko do kunyi malaika ta jila nan kanani banko do kuntoliye dum banko do ko manke ko mango ka pelo nim Picasso lel sike banko do ko hani banko do ko tata nata ninam it's all about mind the mindset of the people alinga kata alake alanin kilaye alinga kata o mindset ni me yalon ko definitely molu nyanta wallet sotola saje ko yirwaye nanan mole bala fa soto nyoy is very important woton tolla kibare bundalu e nyanta kanine janjam mole nyanta kamol mako en neto as far as Gambia is concerned we left Gambia le nyato tal ba yete ko hani de I am going for money mbita ko dole noma nafulo mbita wala noma itebe ifan kasara la because nafulo inte nafala ibe fala le do nafulo ntula dunia ko no jan ha yemen bondi sadati ibol tarre nyato woto nita ita hakilima ita mu hakilimat ikamem be kafu nyola janning ibe toro kala o kono ite miral ko ndeka ni nafulo yimem bondi sadati walla ni nafulo men yalon ko ika jama di na purunga kuriya bara ni nafulo nyi ndeben bla dunia ko no jande de du ninga kuriya nyi bara wo nafulo nyi meng yen sabam wala ben defana nafala nyaato woto ngambra be nyanta lola sila tilindi wala kande na kuriya baro nyi tuje my brothers and sisters aten nafala fenna hey nga kawye ya manyali bula ala ni kila be sedari political be kerinte what I believe nga tulung nga nyoje maleka fanyadi la fam nga nyo pransu karolla you understand but that doesn't mean we should get so deep you understand fonga na enemy sipta nga du ninda malu tema and then ikana kalima kolemol moy kalima kolembalu bankola nyaton ko mi yalon ko he's the head of state he should lead and we followed but ye kalima kolembalu moy obulu abo fala and then nim respond keta mol ya foko munat na mol ye respond ge mol ye kib karab keten because abeda men saying mol ka batale yalon problem jamal kurkur tatenne bari mol ma understand bankol men yalon go kelo e tinya alaman tankal ntolla banko ay soto bi ko ntol ma war ntolla banko ma wara de ware momon ni lefta fana yi lafita ko Gambia to Gambia yata alingan hakiloltu baki mbe hakiloltu la munelto kuma kangol men yalon ko wollelbe bola media hasol bul men yalon ko kanay ko do di la de bribe them pour ye PR jobol ke PR dokol ke nzing hakilotu to baki go yiti fennati la men yalon ko wala mo siloti men yalon ka din tonya bita mbati gol abala fa warta baki Gambia di wol si kali ngadi Gambia di ngol moy men ke kali ka fo nimbaye la hauzubillahi minash shaitanir rajim nimbaye la ninganinke bari tilikilin tilfula do yina ye yawoke mol kan yin ka bari ngamete ko ni baye la nen ngam nat ne yen ko tanji hello politiko jarta ni nabang politiko jarta ni nabang bari because of ni nafulo nyi e me ba horma ko tanji me ye wulu e me fa horma ko tanji me ye wulu e wulu nya e mo horma ko tanji fam badi mol nebentu la politiko kono nto aja halo warta because of munem ni nafulo brother Sana, let me see if I can connect you again. Quedan dos intentos, pero ¿qué es eso?
alal haka boy ni my brothers and sisters and na basri la bantanu biyom be Gambia la nga biyom be Gambia la man pare yakam and then Sana, let me get you back. Oh my God. Sana ila kachawe kumari mbage. Definitely. But we see hakabo endinye. Yep. Yo, mbadi Gambia nolu definitely man lafika time jama spend jam babutumo amba nga call soto na jambaro bula am calling them back go ngalo go they want to contribute something mbe ko me Musa Sedi nyulu and then I will see Musa fola wato sito wali ala ba mal okay yeah. Okay, that's all right. Yo, alal kabo indi once again, my brothers and sisters. 02. Let me see, Sana. Okay. Yes, brother Sana. Yes. Ngai hakaboy ninye na device o me use kan wala bate bantanu yayel abantale pak fa ko na tit yayel yanimba block la drong afata so you can go ahead definitely mbela mo okay you can go ahead mul bela mo kan okay yeah, I have to do apologize. That's right. Thank you so much, brother. Yeah, maybe I'm into focus on what I'm using to come there and the political situation of bed, but again, Ketanya Karambo Tipana, Najako, Namole Makam political Nyamin, electrical calendar political Sipal Mena, the Lianco, one the political, one the select candidate, and the Dinu Mianco, the political Conasai, one a political Joko Kula Mianco, Mosakudu Kudute, Yoja Banco do Koke, Buka do Koke, Banco Dumole, Pula Banco Tanyaro. Ndalta sonnetel comme lafta silo min tadi la molla ndalta sonnetel yamuta ko silo mi ala ko wala silo di ndalta sonna fana itel be mala bay ya min dum ka politiko kono e foronte ya min dum ka politiko ko de konnante ya min dum ka politiko de dinno insha Allah ndalta sonna wo silo la ndo silo ta di ko nalano ko wonde sila kendo dal ne man karam bugol to ne man karam bugol kono wol ma tandin tella ko wala politiko c'est une telle boule les mains carambou na main carambou kono political mendi wala mko it's a daily life activity political involves everything as far as human life and human living is concerned. Political banku do political is speaking for the voiceless. Political is about speaking for the voiceless, fighting for the underprivileged ones. Political is about fighting for a better country for the citizens of that particular country. Political is about fighting against people many alongo it can advantage the foiro come it can advantage the seventy come. Political is about holding the elected officials accountable na karto fa mon meni ne tambi ni pule ka nyatom ko di pule do ko molle ina je ko ba kuke ka mel ka banka silodi. Political is about telling them that ko yen ne kanyandi menna ne dum ni menna man do ko ke ka woto ayama bo wona bo nyoro ke mabu journalist ya koma
what is the real meaning of politics ni ala sontan abe commencé la ni sa wala 2021 pata invita a nyaago parade inshallah brother na mo le yamaro di kan na mo le be kumul fokam me dal la kuma kinna wala min ko yi déjà important la kuma kendo fa important la yamaro di tout so mo sa ko nyim foto dun jan ane isa ni ala sonta mo ba fa ko nyim foto dun jan wala serigne ke dañi foto dun jan inshallah rabbi bali kam mo le yamaro me alon ko ikamu le yamaro me alon ko ana wulu fa le yamaro abukata wala mo le yamaro tare yes ikamu le yamaro me alon ko fa so dimola mati ba so dimola mati ikamu le yamaro me alon ko ni ba yamaro la akamra ika tanda la wala le plaka control fa do kamera moy yes ni ba yamaro la wala ba idea dila la akamra ka control le you try to control her yes Fadu kamera mo di melen ko ni lafta ka condemn ka fa ko yemen ta ban bedia akamre ka bullile yeah ito nyala brother Sana, thank you so very much for that view ha nka fo enne yemen fo ni ajibe in many elements comment tolo as far as politics is concerned, and then nka lafi menna we have our choice of words yanna sam so natanang mantra yamari kan because meta yamarale in my nakumolu kono mantra yamari kan directly because ngal ne ko man na yamaro ta dunga tan yamarlo tala because I am nobody to him ya understand ne ntolmu maleka kachandingol ti ata nyatli ngola ya understand but for us ngamello wala muko Gambia banko wala bentol siso kono dunga Gambia banko le kanu ya understand ne so ntolla yamaro mento wala muko ate men keno akamem mira ko ate damalo onon to fanan siwo keno le ngata ndala gel ko nimpareta pour na banko etinya ite be menke kam fanan sa keno dun na banko titanya dun na banko betinya so wala mun na yamar loti brother Sana, go ahead continue allo brother Sana. So akada mo di melo go seri amalo ko ni dunia ko bi mo mon kala moti yeah momo sumati moti momo dunia la moti ni de karanta doti do be je wala dunia la te ni de ama ko de karanta moti class mo ko do be je wala hakki wate so ni dunia ko de fenkela wala mo de fenkela mo la mello bal yalo we should not be surprised seri na zona de so je le mialo ko ni mel tay ni la political rally ko be ba jolale na zona de so je le mialo ko de zona de ko PR jobre wala you have to pay her ay safar kendo ke you have to pay her. You have to pay her for her to write something good about you. You have to pay her for her to be in the forefront for you. What up? Father Kabala attended Molaka, journalist Yamuredi, Koro, journalist Yamuredi, Puto Mutak. Journalist Yamuredi, you have to pay her for her to do her job. You have to pay her for her to be writing good things about you or to be defending you. So, para kamera attending Molako, journalist Yamuredi, Amanjar Kotega Moka found Batanda Kola, Amanjar Kotega, nice sense of I knew a nice sense of we can go tit for tat with her. Nice sense of against you or your leader or your party, we can go fire to fire with her. But the Kapoka, the journalist Yamuredi, Kapoka, the journalist Yamuredi, but if I cover the minimum, the ethics and conduct of journalists, you cannot come from Aniola. Yeah, that's she's very a true. political prostitute. Yeah. She's a gold digger. All she's interested in is money. Yeah. All she wants is money. Where money is, for the camera talk. When there's no money, for the camera will not talk. Yeah. When there's money, for the camera imagine. When there's no money, for the camera kajala. So let's not worry about for the camera. Imagine several nigga kurung alika mempoja. Model na uli menka. Model na uli menka. Yeah. Exactly. I several menge. Several menka. What a killer. Exactly. Exactly. What a killer. At the end of the day, there is several in Fauke. Alhamdulillah, one boss dialage. Yeah. Taji betem one boss dialage. One comment jajama. Model loko. I will menka. I will menka. What are they? Exactly. Wala awul mena ko ka wala barka wala fadan sara farka ba loya usul dabe farka wala fadan ne loya usul dabe farka wala mamadan ne loya usul dabe farka wala badan sara farka wala bamo so unfortunately she's just wasting her time and energy unfortunately she's just wasting her time and her energy
Okay. But at the end of the day, history will judge him, and she will always be on the wrong side of history. Yeah. Father Kamara will always be on the wrong side of history. That's no doubt about it. She will be on the other side of history. Yeah. The truth shall prevail, the truth shall last longer, and inshallah we will laugh last and laugh the best. That's no doubt about it. So, brother, thank you so very much, Brother Sana. That was very great. And then wala musana jaju timbe alo nyame UDP TV Media lion na mata te kamen phone on tetol phone la fam because tonya diat ala ban satellite ale ndale mankili and then mol la newol fana mankili. Okay, but alhamdulillah ngala tentu komende ka fale yami in politics ika you know nila fakila great politician ti you can care fatingo sotole, and then you have an intellectual, and then ye koditi soto, and then ye mo soto menya jata, and then ninbe mu kola so le dimeni alongo politician real politician sur land. It was near friends soto menya jata, me alongo mo kili lafte te intimidate le lo friends ki nebelola. Ayo ma ko isaji kan intimidate no nyame. And then the United Democratic Party man for fenna, we have all these things. Na in intellectual diamuda, ning molu diamuda many alongo definitely they knows ko nun yeme wulindi puru kan doyandi le kan jutundim fannale mu kan dibenne ol fananka wulle katandi la ko hani tik fa taklem. So brother Sana mbeten la mbe jayila. Mbadi ngolo momondi la fa call kala mi si again malam fo mbita Musa fa be available in the bank. And then let me see again. Musa nibe moikam. I'm trying to connect you again. Yeah, Musa said it. Okay. I think Musa mantram moikam. Be menkela dron sainteng. I had it call again from Sweden. Who is it? Let me try. From Bamari Fanasotnola. But so back a bit. Yeah. Okay, never mind. Yo, memem fo kanduram wala muko. Ntol Gambia dingolu afuta nyawnyarandi with all the difference that we have, the political difference at the end of the street or at the end of the journey, mbele be Gambia banku kandu Gambia ntolel dentala fana. So alinga ngakilotu, and then na mesi albondi na kul kono nga nafika ya albondi na kul kono nga bunafa ya albondi na kul kono because nafika ya ku haramuri mbalam. And then nafika ya ye koy ko karimu nafikol di walla ning atondi fam kabila karim nafikol lel beje wallahi al nyenta katla ali buri walla because banku tela lel nafiko banku tela. I'm telling you this. Ate katala nafika ya kal tema itasi ya blo la nyato de taranyo fakan. So let us be very careful and let us be very wise and let us be very smart here. So for you my sister Fatou Camara, ndebula la yewo nyamade ni mamma nte mala de bar niyemma mbe mala dun sima fo men jawyata ite fo men men because that means ko yenta ma nyaade ni na pati lidama yenna pati lidama yenna pati yema walla ela fitantela down for la jela fa na pati down for la jela and I'm also coming for you. Yes, so na brother membe call ke Sweden and I wish hello? Joalem? Okay, still number live. Let's contribute lalfo. Okay, that's fine. But ngeke mic. Okay, but ngeke speaker. Yeah. Okay, you can go ahead. Is it off when you and call ke kan Jumal mutati?
Yes, and Musa, Sweden. Sweden, Musa, welcome to the program. And then you can go ahead. Keep it up, you know. Thank you so much, brother Musa. Naparaka. Because me understand as a Gambia, you know, more than the Gambia like it. Gambia on the Gambia like it. Politician or political na watole. Doko na watole. And tribalism kula de miala kola dunda banko kaga kelo da manenat. That's very true. Banko sambat komal. Okay. Hello? Hello, yes, Mbemo can go ahead. Mbela mo kan. So coming with the more than can be understand all of the focus, more than the focus bank doko combat. So any politician will be will focus on politicians. So the one better to come and can larger bank minna bako sambal na blow agenda no. But the same budget and tribalism become combat and the woman petia bank photo. Medium the model you will understand. The camera maybe you are a political party to support can. Yes. Anyhow. Right now the Gambia no bataring back. Thank you so very much, brother Musa. Nela kumakawul moy bage. And then wo akumata bage for each and every Gambian pukaje ko ka concentrate. Lafita mem fola drom wala muko yalom. But you see nabanko mem Gambia. We have a problem. Problem membe mbulu pour nga solve mbemba mbemira la ngamuru koma ngaji e problem o nyimbota na mintole adatita na mintole alors buka problem o solve no ya understand without e mon problem o la root sol long okay ni problem o la root sol long mun ni be sambana de ni ka problem o solve no le and then the development men iba fo kam bi ntol Gambia dingol be nyanta concentrate la mo mor ni yalla ko Gambia din kendo le muti ya understand me wherever you are, bota party your party, bota daudara, bota tundo, bota COC kono. Ya understand me? Hey, membe ke kam Gambia banko kan aben tolel tora kan tol Gambia timol. Ya nak momen kam mem foy. So B tora kam back le phone. B abe mol tora kam back. Ya memem fo kam B mo bebe bulo chodi no la jumala wala mu banko la nyaton ko banko la president. Ya nak momen kam mem foy. Because of you know why? Moli kela namu kodolu jo ateleka karafari mo nabu kodolu ma the other political parties luale nyanto di wala puri la agenda nyi wafi puri ye finti yeta so wo manyan na kela ko mansakunda nyanda do ko men kela make political party lu oppositions won manka mansakundati wol baji be la agenda wafi no la anisi do ku mesango dol meni keno purka ila tundol makoy ke fam makoy kamol makoy wol sole keno bari amanke dunuti membe lari tol kan because bebe mune batum kan bebe bintol bayndi ka wala muni officioti purka ye ko nin dun dani officio yin kono kila nyisbe gel nin da dun da jang nin be do ko kal membe tambileteti nin da fanan dun dan be do ko kal membe tambileteti politiko tata nata ntol nyanta lon na le ko definitely ko momor ni politicianoti amanke ko manko nin mase ya siram me bangi ni kan nite nata ya soto a banta ite la baludulani yole soto politiko man kawoti yenna ko momin kam foy ntolu bi lala na seno membe halakir na seno membe tinyari bi nte sering ya understand mfa e seno leke mfa ay seno leke ay ntol balundi wol ko mba e seno leke ay ntol balundi wol ko bi be danko Allah subhanahu wa ta'ala webe yomal kiyam bari ita be banko men kan ja in Sweden ndebe da men to ja in Spain seno ka katol la banko seno ka ke jang difference mbe nyaadi le tell it to the people senela be dim banko kan jang wallahi aketa nyaw nyaran ding man saka fote ne fanan ko ibe ni namo do man din ne jola namo me ka jo ni ni jodi ni ta fo keba ya ta fo sembo kotota minala nyejo kota nge fa janni la saya tema wala be kerin jang ibe la nyantol dikela barin to lo fañol ka do kol kele foye fa ibe namo jokam mobuka bo mobuke makoy bar wo kola fanam foyta ye koto ye si dula killing anu wobe namo jokam ba itollel kam mansa jo itolle kam minister jo itolle ka sigul savonol be jo yenna ko momen kam fo elo namo kodol ben
bari mune kana keje my brother mune kana keje wolu ni tolu pension ta ani kabi i pension din kola ndolu faanyolu men yale mankuno kotanke ibe namo jolale ke tolu jokotanke andi wobe siri mantar do kula man sakunda kono woto nin tilimbalinti yalbe leri ngambe banko kan wala tina UDP la 5 point agenda kono nali ya jibe Usenu dabo ka diamu moli e ka foy ko mba katala ya understand funding chol mobes keno koditiyati dunina mutonyata because B ntol benim bankol men ka jang nantre la do ko mu ka sele yirole santo damma kaji ye jole soto je ikejo wuli kilinela iba nexola ko wuli kilo nyin kono fobe dalasi tallulu ibolo bon lo wuli kilo membe kredi fana namot every month membe ka na mansala bo keso nyin kono bari membe na mansala keso nyin kono ba nexola ko itla jaralo fana mbesciolo wala kono yenna ko momen kamem foy biri sibe sangi tan nin sey fo jani sibe futala sangi taworo ni lulu yenna ko momen kamem foy ite tata ko namo nyin contribute ni sata mo bu kamen dua isa sata tan loptano to ye jara free ni na ben to lajam because ibe namo jo kan karo kari wo namo men ka jo mo jelle fana mina do ku bunda sotlo lato barin to lamma sakundal nyaka ni jele bar hasidi ya min beje I man la fi munela because B ni tebe namo jo kan and then ye pension o soto woto yalon ko e nyata bola minister fede minister men yalon ko iba jo kan du ga pension soto defa nan ke yilal mbe do ko wala le manku maño yandi bar nim fananta ta fon sa ici sangi taworon lul soto mbe pension nan na banko kanne woto ibe pension na minister be pension na bari bu kala fite pension ila fite kala muneti doro wala mu ko jorango mum politika jorango kete ke do kurango ti dorong ni politiko wato site yene yete do kundi wala tne mam pare ka do kulta men yalongo lel nyanta kala kol men nyanta kala nyanta lala nyamin ibu kapare ke be lande anin silola pour nakko dron ni to fota senelal mana wato men do bal mana wato men dron o sarta konko bolla il sila nam ko dol murundi kay koy ko ha fele kato fayni itata ngantata nimbala fa warta bage broda Musa baraka bage thank you so very much and then beten tulambe jayna yes baraka no kundim fanan fola Gambia mo nyande ka hakilo to bakele nyaka tara ko la fanan instead of na changes ke barika modul gele bugo ke no de ibgo ke tilimbaliya da may kato da manna no Gambia sa tilimbaliya min bijate bankuto exactly anu nimma hakilo da be dan kunnan ko le kanje Musa mela kuma kuntu ya yele bimbe alifa do la moy kan ako misil molu yamira ntem fan cross la ba ngon ka sum nka sani nka jakolu bondi Gambia kawandi la munidi alimamo la munidi de ngala kuma kan wala moy fam balati e borta ko Allahu akbar ni yeni memfo nemu to nyaati na tra kontol la banko la nyaaton kolu yenna ko momin kamem foy me yalon ko banko dingolu foirolu dindin keba e be la nyanto be la ritol kay to lel nyanta o banko nyin tilin la ni silo la kenun fan na nyantol dila kaaje ko balu kendol sokno la nyamen ministre kundal dembang president mo lembang inila no molan ko lembang mbadi mon ge atole na aliya dum office nyin kono aliya dum office nyin kono sila mol men yal tol sindi office nyin kono aliyal nyakas wala freng ila jara no be tinyari bu ke jara no fan sum banko fam kam ite mem yeta sindi office nyin kono ni ta sasata walle di go sasata walle lom mo fa go sasata e baadi sutugo yetti ke to kunta e kayta America yete jara je bar men yeta sindi office nyin kono men yeta sindi office nyin kono ni nyon jaw yalla be kere men yeta sindi office nyin kono be kurandi ibe wosi la kuramo bundala ibe wosi la kolayala itulo bala inya bala yenya kasala bari yeta si tiketo kunti dingoliye ikoy ko alte jar America e la muso te jar America e bare ni te jar America e dingolu ta karan England na minister men yalon ko nge londi karan la bundata ko e minister of education Allahu akbar itela munin institution o fanam kumoti
lafitan na karango nyimbe barakala nyamin na dindingol be karan na nyamen because ani jo nyimma wallahi janni makam be futala blokono kilariya be futala blokono gabriel la falo jitay na kay karan ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan woto nin karango nyimmu wajibolati bari minister ta yalo ni kay minister of information or minister of education waya dingol sika a bari dingol sika aya koto dingol sika aya binki dingol sika a koy ko karante Gambia banko gatol beta kara England atol ya meran tollo banko karamon be yirwano la jele bang billahi wallahi tallahi badi won nanin fonna musoy my own wife ntedingo me yalo go si 7 years sanji woro wala dindingolam abe reading na aba safekan abe primary 1 na bolo to primary 1 ntol la Gambia ni ko primary 1 abe primary 1 na jang ninna wife nga nyonya ko ni jibe nkai to nya fo nyede ite ngame la grade 9 nkai la grade 9 ben read ka nyam yam la grade 9 ite fanka reading keno ako nya fo nyele na grade 12 yalo ni mbala fa wartal yalo ni mu bala fa le dit ntol la grade 12 sol fang buka reading kendo keno sako grade 9 ol wol buka reading keno fang na banko kan bari natra ko ministre me bala fa soto Gambia di ngoliye ministre me yalo ngoytel be education mu nek bala fa soto Gambia di ngoliye ibe di ngo sind la Gambia banko kan ne ka karan ale wela fle di ngoy karan kendo soto bari ni di ngo bitaka kata kana bukol men mankita karam ngoto anin karam ngo be tinyari nyamen iba mek solo ko karam mo nyi ayde da because lafte di ngoy karam bu kendo soto bari te di ngo sike yasamba England imam bala faso to wadi dingol ebe bala faso no la wadi dingol bigo e digo be bulu kendo kon itete bala faso no la bo dingoy wala tinna na kol be ka ta boyri ata kolea ata kolea la le aba kolea la ba minister of health ngoy ninga ko ye 2020 sankono mero ko ko ndara Gambia bari na ku taranya la fa o fo ente balo ambalo sunule ngon se tana ne fawo no ni pia fawo ngan ko no tente mala fo mbitano Gambia ko indeed ngoy nan ko to mare ko lu kay ko na ko de Gambia akabi tan kay la silo bayde la silo bay folo de ko ko de Gambia wote blat Allah ngoy Gambia airport o fato tinyaro nimbije ila ba ko ka do ila mo ba ye to fen kare ila ba ko ne ko be sale yoto yeah corruption o min be nyim banko kan corruption o banko kan da fan ko sai ke ba tin ni be corruption o kan sla nkola foiten corruption o yaajele mol manku kile na faham brother Musa you see corruption o ni mo morandi yalan ka corrupta atani mo fala be mu ku kile ngolati bibi lala adama baro walla nimmol mbemem fo kan den hakilimal don ka famde falol bu ka famde wol tamoy no la de wol teje understand na fanam mbemem fo kan bi aka do sacrifice do sacrifice bulo ko na ko penga ate ona o bol aka to kala yo mi ta do sacrifice le yo so membeje o bete la jana adi ngol sacrifice ambatala abana adi ngotema yomal kiyama inshallah rabbi julo dun daw julo nyinga jolo buka tuje bari la fita mem fola jambi mol ma understand you see corruption is the fastest killer corruption atil tariyata la mo fa tariyata mbadi ngol ntul kajele ko amru basol nata jang e ko molo bon kido le molo so muro la molo fata teng molo kuranta fata bari corruption wala fanka mo fa juna corruption la mo fa tariyata bari hakili mal do nekani fahamno yenak moment because ning institutional corrupting na health sector jaralo la bundabe tiñaring abe corrupting mu nek ka je mbadi ngol ko do men nyanda dunna kaaje ko bor kendol be sotla men na machine kendol sotla men na doctorol be jola men na o kodol mam fute nyanta futa la nyaamen pour na loptano na jaral bundabe yiri wala nyame kallankeya ite o bule la jufo nyin kono ite be mo jelle fa kan because mo lel kataje bu ka boro soto bu ka jaralo soto kurango kanale ay loku wala foye fa du ite me yo ko do bule la jufo kono corruption o kamala e suñaro nyinge you are responsibility la o mo lu fa
wala nan ka faale ko wallahi tol ning mo faala le be sirna banko lukan because niaje man pare they don't want to deal with the corruption because he belbe corrupting adama corruption o yiri summa londa nyaati ngola te bulo yin kati akala ministre solal faniyal tata momon na ko kal faniyal tata banko be kala nyaadile banko me yalon ko mo million fula don be je nimbala fa warta baki anyhow bala fa warta le mo million fula do banko min kan tubabu la pa Europe jele hani mo fo mon Europe jam mo million tanka tara sate amante banko de sate million tan yeah exactly will be development o minna sako banko nkola foyta Musa so nimbe nyamento na duwa doron ya understand ne men nyini ka alama sallallahu alama ala sodinna and then Gambia di ngol yewoli ko se Gambia la ko because ate bayino la de modol beje woli ya lonne bari ka taw bari Morgan Freeman ye men fo ko ye toñaje ya understand and yalo ko nemu toñati but ani kabi ibe bulari fani ya noma akoy momon ni jayo ka don that's a definition of a stupid man wala ka toñaje ay la toñakan ay toña sute a nyaka sala bar ani kabi anata bula fani ya yin noma ko sembentu yandi ako niyo je momor ni na don you are a very stupid man ndema fu Morgan Freeman naf woto mbeten tula mbeje la brother Musa ngalon soku datul be damento amba Sweden so alama suto Cairo siala mba fala ya baraka ba thank you so very much for your contribution amina ya rabbi amina ya rabbi okay that was Abdul Suso ako I know you are badibunga be careful malam fa kiyanko la mutubang fo sarakulo la mutubang whatever your name might be, or either it's a false profile or whatever it is. A customary trait, do you know who you are dealing with? But kuma kunta njabiro mu dewoleti. You understand coming forward because we have a very important issues me men kacha kanjang ita mina bela safero ke kanjang male fokantel trade bank foka modole trade bank I don't know, but we don't care. But men follow wala muko alta aliya kata albeke no la banku din kendo ti nyamen. You understand me? Mbete tarano la agenda kilinde fine, but a try bang ilo agenda nyimete ba fasa kan a try ay kanin kende ata kana kanin kuriyati o sering be fem bondi kanin wala jang man tra kan because ngam wala hate wala nga adam baro wala hate personally, but ara marar nyango le kom and then memben na banko kan amanke siloti and then ni tem banku din kendoti kana wo support. You understanding quand même voy kana maral ko support ko di moy maral ko ni support ifanam bulata molel kono meni be mo fa encourage kan ni Gambia banku kilo ni kan ni maral ko ni support because iyalo e malo di mo maralo jawyata dorong maral jawo ni mo sotata dorong it is equal as in the country has a war maralo be bat jawyala dora ka kala komen ni banko kelo le ketaje mol ka fa nyamen wallahi ni maralo jawyata mul fanan ka fa wala nyama bari yalon hakil malel kanim fanan faham bi mol ba flako bari kilemantara Gambia banko kam. Of course Gambia is a war zone and yalon al malon because munaketa fuarea ma fansun kuramolti du ninkelo keta kuramo kana banko kanne ninkelo keta ginta yaka na Gambia banko kan ninkelo keta kuramol buka soto mbadi ngol bi mol buka je soto no Gambia banko kan kombo fango kon kuramo buka soto no Gambia banko kan kombo fango kon mbadi ngol jaralo buka keno Gambia banko kan woto nin kelo keta banko kan nun mumela be ka problem wala soto bari ntoli ya kelete je ban kabi ji ko benna kuram ko benna jaral ko benna na karamo be tinyari na seno be fengeri balube koleyari ni molu kontonta ite siman ni simante ite da samala woto that is equal has comme nin kelo be banko nyinkan baral tabang aliyal hakilota alien blani werendende mbe diamu kan elmen sol men naten wallahi
hakilimal donne kanim fahamno because ngaje saferoke iko if I am in his shoe I'll be worse than him because I don't want to be in his shoe. I prefer to be a farmer better than a president. Me yalonko akatara cross no drone sign better than the president me yalonko akatara nafika ya drone sign better than the president me yalonko akatara kelo drone sign better than the president me yalonko alamol be fakan anyabe tilindingala barasi ngolo akan then I prefer to be a farmer and a poor farmer for that matter better than a president. Even I am gaining millions and millions of dollars, I prefer to be a farmer. I don't want to be a president, my brother, for your information. Wota baraka bake mbali tentula mbali jaila UDP TV and media mbadi Gambianolu concern Gambians Gambia din kendolu mbafalali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alama suto kairo siala alama mazatalla si newa bakal mumela beye alama wuli kaira anin soma alama soma ni ofisala bitati ya rabbi mari mazaba masakallankewo na banko mbe falimole nyini kanka adama barola masakundani bondige ya rabbi wallahi na duwani moy yenna kumol moy yenna wosi dal moy ya adam barola masakundani burukan nije nin kate finala abe nin kairo nyin kono ya rabbi momorondi yalon ko wala be fitino wulinde kan nin gambe banko nyin kan momorondi yalon ko wala be nafika yani mbuna fa yakela lafta gambe dingol torala musole batal min ko mam pare boye ya rabbi allahumma mario alama yebe malundi jandi nin kate finala alama yemu milabe malundi kane tenkerende wallahi ala i malundi doron i tolu malundi molu kono doro watu mumela bela sekseri mbambalem mbal tentula mbali jeyla la baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al nimbara love you all.